Hello, I'm Azai. Welcome back to Baldr Sky. Dive 1. I just came back from the gym and ate like 2 eggs. Because I'm gonna be going out with my brother probably for dinner later on. Maybe after I'm done with the recording here. Or maybe I have to pause the recording and go out with my brother first. So, really not sure whether or not I'm gonna be able to finish up this recording like before the dinner is done, basically. But yeah, I feel like a discussion with my family or my siblings at least is kind of due, for me anyway, because like I would say that my circumstances and how I view things are very different compared to most people that are, you know, just living their lives, right? And they don't necessarily agree with what I'm doing, and I can't blame them because, as I said, when you're different from other people, they don't necessarily judge me as being wrong, but you know, like they want me to have a normal happiness, right? So I think it's about time for me to show them my perspective about why I became like this in the first place. So yeah, it might be a pretty long discussion, but yeah. Enough about that though. Let me just talk about the last episode recap, because last episode was actually pretty damn nice. So in the last episode, we finished off chapter 7, which is the aphrodisiac chapter. It was mostly similar when we were just trying to confront Dominion when we go to the... What place was it? The like place in Anonymous City where they were selling pirated copies or pirated NPCs of Sora and a lot of other like actual avatars that can't log out. They were selling them as prostitutes, right? And it was alright, but we already knew about that sort of like prostitution ring since the first game. So it wasn't all that interesting in terms of just raiding their place. What was interesting is that in this one, we teamed up with Chinatsu, and we know for a fact that she is with Goat very early. And we confronted Father Gregory after that, right? And Father Gregory... I forgot whether or not Father Gregory went away. I don't think he did. I think we saw him in that place where it was supposedly a weird place. But it was like a genjutsu where they were showing us glimpses of the past, which was during Great Christmas. We saw the Gungnir thing. I don't know what the hell Chinatsu saw, but she was clearly also very what's the word I'm looking for? She was also very surprised, I guess. Maybe more than surprised. She kind of lost herself. And without us giving the virtual drug, she wasn't able to get back. The other interesting thing was that we also like just had a random H scene with Chinatsu. Not really an H scene, to be honest. It's like just an arrow scene where you can kind of see Chinatsu's perspective, or I guess her like attitude towards sex in general. She kind of just I'm thinking she wants the act itself to not mean anything. That's why she's trying to be all emotionless during the act, right? And I chose to not continue the act. But on the other choice, which is what I showed for people on Patreon, it kind of feel like that was actually the right choice, the one that you should continue, because it kind of gave us some flashbacks about how we view Chinatsu. So it's really weird. To me, I personally would have chosen what I chose the first time, but the game seems to actually think that the correct choice is actually just to continue, which is kind of weird. But yeah, this is after we saved Chinatsu and we went out of Dominion's space because Goat raided the territory, right? And Chinatsu was, what's the word? She was injured. I don't know how she got injured, but her feet or legs seemed to be injured, so we kind of saved her. And I believe... And I believe we didn't actually go back with Fenrir, so we are with Chinatsu right now, but for some reason we are on a flashback.
We return to our avatars and are now drinking juice to celebrate another success. It's basically part of the process now. 順調だね。この分ならグループ A の決勝進出は固いんじゃない？多分な。もっと強いやつがゴロゴロいるかと思ったけど、ちょっと拍子抜けするくらいだな。ああ、こうもなんだ。やっぱりそう思うよね。正直物足りないのは確かだな。思えば予選の時が一番大変だったな。Part of it was because we had a chain of battles, but most of it was because of that one guy from Hosho, Gilbert. ある意味、張り合いのある相手だったのかもな。何？ああ、いや、なんでもない。What the hell am I thinking? This is Gilbert we're talking about. The guy's sarcastic smile comes back to mine and makes my whole body shiver. なんとなく手応えがないんだよね。私たちの趣味クラムがオーバースペックなのかな。アキネーの特性だからな。確かにリミッター付きのアリーナでガチガチのカスタム機を持ち込んでるやつなんてあんまりいないんだろうな。Despite winning, we're not feeling all that great about it. It kind of sours the mood. 欲求不満ね、ドルーム。I look to where the voice came from and see a showy, punk-looking woman. その気になったらいつでも案内するわよ。ビー Oh, sorry about that. That voice and manner of speech. She's one of the first people we fought. 何か用ですか？私はブックメーカー。I have no idea what that is. 腹っしょうなグルッピが今のままじゃもったいないよ。ガティワッツをラズレずるようなラドシ味わいたくない？ Can you speak in normal English? Or, normal speak? 何言ってるのかわかりません。ドゥービドゥーブ。その気になったらいつでもおいで。いいところに案内してやるから。Okay. ジーズニーを惜しんでばかりいると真のラドシーにはたどり着けないわよ。 I don't think she's actually on drugs. Maybe that's just some jargon that she has with her groupies or community. The bookmaker walks away while lightly waving her hand. あの人の言葉よくわからないんだけど、なんて言ったの？趣味クラムマニアはリミッターオフで戦えってさ。リミッターオフ。無名都市とかか？無名都市に行けばもっと緊張感のある戦いができるのかな。おいおい、千夏。あ、それいいかもな。あっちに行けば荒くれが揃っているのは間違いないだろうから。マサまで何言ってるんだよ。リミッターなしで趣味クラムで戦うってのがどれくらい危険なことか分かってるだろ。あっちにだって試合とかあるんだろ。いきなり戦争させられるわけじゃない。I mean, the people that go there are probably kind of maniacs, Masu. 何？戦争？そんなにやばいの？とにか Oh, sorry く about や that. めようぜ。ちょっと大会が物足りないからって自分の命までかけられるかよ。賢明だな。I turn around and see Mr. Kurihara. 先生、ひょっとしてわざわざ様子を見に来てくれたんですか？ああ、どうしているか気になってね。 He winks. しかし心配することはなかったようだ。技量の面でも行動の面でも。先生、心配しなくても大丈夫っすよ。俺たち得体の知れない賭け屋の誘いに乗るほどバカじゃないですから。 Get a load of that 180. This guy. そうだな。そんなことより、先生どうです？私たちも強くなったでしょ？そうだな。一人一人は9大点だが、チームとしては78点かな。ギリギリ不合格ですか。厳しいな、先生は。What, 76 is actually the passing grade? God damn, these guys are insane. I mean, back when I was in high school, like my passing grade for math, like each subject is actually different. So math was like 65 or something, and then English was like 70, 75, I forgot. But yeah, depending on how hard the actual subject was, we actually have a different passing grade. It's a bit different now though. They actually upped the passing grade for a lot of subjects, and in my opinion, because of that, they made the tests very easy. So, like,
well, then again, my education was like, what, 10 plus years ago, so... I have a friend who is now basically a course teacher, right? And he teaches like high school students now. And he says that the difficulty of the questions and the amount of difficulty of the education in general is just lower and lower every year. It's kind of sad because I was in a pretty prestigious school, and even in a prestigious school, it is going down. よかったら稽古をつけてやろう。さっきの戦いを見てちょっと気になった点があったからな。 He slaps my shoulder and smiles mischievously. よし、じゃあ決まりだね。今日こそは先生から一本奪ってやらなきゃ。てちなつ、俺たちはまだ3人がかりでも先生に勝ったことないんだけど、一回ダウンを奪えるかどうかも怪しいもんだな。君たちならすぐに私など追い抜くよ。きっとそんなに遠くないうちにね。おはよう、注意。 Okay, I guess we went back. Okay, I kind of remember now. We dropped down Chinatsu at that place with the same area where we were with Nanoha, right? And after that, we went back to Fenrir. Okay, I remember. I was wondering whether or not we actually are still with Chinatsu during that flashback. I wake up to the feeling of a pillow under my head. Upon opening my eyes, I see Noi's face. 相変わらずいい夢を見ていたようだな。ええ、まあそうですね。Oh yeah, after the mission, I came here for a checkup. I lightly shake my head, get up, and look around. Rain is nowhere in sight. 彼女なら買い物に行ってもらっている。なんならちゃんとで呼び戻してみるかね。いえ、診断の結果はどうですか？やはり異常は見当たらない。普通なら何事もないというところだろうな。しかしナノマシンでの治療とは関係なく、白チュームのような記憶錯誤が相変わらず続いている。これは全く普通じゃない。原因は何なんです？心理的なものですかね？ Typo? わからんが、前に診察に来た時の記録を比べると明らかに脳内チップの構造が変化している。 Noi makes the monitor display my brain's map. 正直ちんぷんかんぷんなんですが。 Brain chips are biochips, basically molecular machines that are injected into us when we're young and take shape after merging with our brains. Their growth usually stops completely by the end of puberty, so it's definitely abnormal for my chip to change its structure at my age. I mean, I guess that's the same thing as our brains then. I mean, our brains can still develop as we go through puberty. Heck, I think the brain stops changing at the age of 25, I think. That's when it actually goes to full maturity. 俺の脳みそに一体何が起きているんですか？正直よくわからん。まあチップがエラーを返してこないなら機能的な異常はないと信じたいがな。頼りないな。先生はこの分野での名医なんですよね。そのチップはアークのものだ。どんな機能が秘められているかは私にもよくわからんよ。 You'd think that with each generation they'd be making the chips stronger and stronger or something, but I don't know. Noi raises her hands in a resigned manner. Wow, my doctor actually threw in the towel. ただ今も微弱な信号がチップから発せられ続けている。心当たりはないかね？アークのチップ。 A chip from Ark. Yeah, the one with the simulacra, right? AI に人間性など付与しようとした。さらにはどうしてシミュラクランなど作り上げてしまったのかね。 So our chip is definitely the same as Sora's, but we don't know what it's actually connected to. 我々とアークは引き裂かれた闇と光。それは一つの事象の裏表に過ぎない。我々は共に亡きドクター・ノインツェーンの志を継ぐものだ。The madman's rambling should be completely meaningless, but for some reason it's stuck in my head. Neon Zen, huh? Noin? I think it's Noin. 何か気になることでもあるのかね？いえ、
直接の関係はないんですが、先生はドクターノインツェーンをご存知ですか？無論知っているとも。これでも私は彼に興味があってね。 Noi puffs her chest like a smug kid. 例えばこの前ホロで見たのだが、ドクターノインツェーン対宇宙戦艦怪獣ゲペド、あれは歴史に残るダ作だ。見ておきたまえ。もういいです、自分で調べますから。冗談だ。君は本当にせっかちな男だな。 Noi sends me some materials over the net and starts her explanation. 昔大戦と呼ばれる大きな戦争があった。この戦いでは統合と反統合勢力が地球を二分して戦いを繰り広げたのだ。 What the heck is the anti-globalists? I guess people that don't want to join the GU? ドクターノインツェーンはこの時反統合勢力の切り札として作られた情報兵器だ。 Information weapon? What does that mean? 俺は兵器のことじゃなく、人間のドクターノインツェーンのことが知りたいんですが。それが後のドクターノインツェーン。つまり最初は人間として認められていなかったのだ。 Information weapon. I guess the very 彼は first 遺 AI? 伝子改良技術と AI のテクノロジーが投入されて生み出された兵器だった。いわば我々のご先祖様と言える存在だな。なるほどね。So, an actual, like, human being that's gene enhancement and AI tech. So, is there even any soul in it? So, he's not a human, like, at all? The records say that when the GU won the war, they captured Dr. Neunzen and went on to give him human rights. Eventually, he became the one in charge of army-led research projects. There, he made many breakthroughs, greatly advancing civilization and improving our lives. However, what stands tall and shines always casts a shadow. He secretly conducted some inhumane research and killed himself when he was found out. And it doesn't even say what he was researching. Really? この資料、顔写真すら載ってませんが、もっと詳しい資料はないんですか？彼の死をはじめ着手していた研究の詳細に至るまで、その記録は今も機密のベールに覆い隠されている。顔写真や私生活の記録すら残っていないほどだ。 And I guess Ark has it, along with Father Gregory for some reason. それが人々の憶測を呼び、今や伝説的な人物となっている。I guess everyone is probably covering it up from the general public, but really, we don't have anything to go by for this guy? ノインツェーンが生きていたは今でも三流ホロでは定番のテーマだ。確かに、そんなフォローをハトコに見せられた思い出がありますよ。This Dr. Neunzen person sounds weirder the more I hear about him. Hell, I don't even know if the term person applies to him. その怪人とおばさんにどんな関係があるのや。おや、君は知らないのか？ I was talking to myself, but Noi heard and gives me an answer. アークの女社長はノインツェーンの愛弟子だ。アーク社の設立にあたってノインツェーン絡みの軍事機密が盗用されたのとの噂もある。噂ですか？どの程度の信憑性があるんですかね？そこまでは知らん。気になるなら本人に聞いてみればどうかね。誰かさんと同じことを言わないでくださいよ。I can't exactly go to her and ask whether she was a mad scientist's disciple or if she stole military secrets. Though considering what kind of person she is, I feel like she'd still give me an answer without even flinching. 注意、お迎えに来ました。ご苦労さん。街の様子はどうだった？ Who's we? いつもと同じ。治安最悪、日当たり不良、適度に荒れています。そうか。I had a hunch it'd be like that, but it looks like the disturbance in Anonymous City didn't affect reality much. Being a second gen from Seishu, I tend to forget that, to most people, VR is just a thing for either work or leisure. In fact, us people that are constantly connected to the internet are the rarity here, and it's the reason why the term second gen even exists. 具合はどうだ？注意。 Okay, you're also here. Rain is accompanied by Major Shizzle, so I hastily stand up and salute her. 了解です、少佐。わざわざ
俺を見舞いに来てくれたのですか？ことのついでだ。ノイに少々個人的な用事があってな。She suggestively signals with her eyes and makes a sign with her fingers. That usually means excuse yourself from here, but... 待っていたよ少佐。久々だな、君と共に過ごすのも。少佐はプライベートでノイ先生に会いに来たということでしょうか？ああ、もしかすると俺たちお邪魔かもな。Sure, let's get out of here. I don't care about them. Rain and I exchange a look and salute our superior. それでは少佐、私は少尉と共に一足先に帰還します。Thank you, thank you. もう少しここで休んでいけばどうかね。主治医としては入院し様子を見るのをおすすめするがね。私的にも君の症状には興味がある。いえ、あまり休んでもいられませんし。I know full well that what she said was just a front. If I actually stayed here, she'd probably use me as a guinea pig to satisfy her curiosity. 先生は君の頭にご就寝のようだな。しっけえな。私は純粋に患者のことを思っている。Noi pouts, making her look less like a doctor and more like a child who had a toy taken from her. Girlfriend? Okay. We did not meet with Masa at all in this route. Upon returning to the base, I see Mahawk, standing there with his arms folded. 戻ったか。もしかして出迎えに待ってくれていたのか？As always, he just nods without even changing his expression. He's the image of a silent Native American warrior. Give him a war bonnet. Bonnet? Is it bonnet? And he'd be a great addition to a museum. 来い。演習だ。Mohawk turns around and walks towards the base. やれやれ、また人運動か。We are actually going to fight? Interesting. じゃあ Alright. まだいいのかな？ Sure thing, Mohawk. I mean, I already beat him before, so should be pretty simple to beat him again if it's the same fight. I just wish my attacks do more damage. よし。今日は実戦を想定した訓練を行う。Having returned from her Noi visit, Major Shizel looks somewhat refreshed. She said it was a private visit, and well, I can only guess it involved a long, deep, rich battle of sorts. 聞いているか？門倉注意。いや。仮想敵はゴート。設定任務はアイスを攻撃し、前線基地のシステムを破壊すること。ゴートが仮想敵とは穏やかじゃないですね。備えあれば憂いなし。彼らは非常によく訓練され、最新鋭装備で武装している。相手にとって不足なしだ。I think that first sentence she said there, the Orei Nashi thing, is nothing ventured, nothing gained usually. I don't know why the localized version actually said it like that. 私とレインでアイスを攻撃。その間、モホークと門倉注意で敵を引きつけてもらう。いや。では作戦開始。模擬戦闘と思って気を抜くんじゃないぞ。Rain and Mohawk will take care of the ice. Rain and I. You and Mohawk get rid of the incoming enemies. Yeah. Alright. さて、じゃあよろしく頼むぜ。Yeah, I guess he is my bro in this game, or in this route anyway. Hey! Isake! Hey! Jesus. Hey! Ha! Isake! Hey! Kare! どうした Hey! Look! Hey! So many enemies. Hey! Ha! Isake! Hey! Kare! I can barely even like notice what the fuck is going on because there's so many enemies. Jesus. And the map is so small. Isake! Hey! Yeah, the map is fucking small, man. Hey! Kare! Hey! Yes! Hey! Ha! Isake! Hey! Kare! Hey! Okay, I got my horse crash. Hey! Ha! Isake! Hey! Kare! Jeez, that thing's dead. Did Mohawk kill it?
I have no idea. There we go, got two. Is there any like time limit in this one? I don't see a time limit. So, oh, what the fuck happened? Something blew me up. Jesus. Guess it must be that thing that actually blew me up. I guess some enemies also blow up when they die. That's what I noticed, I think. You dead? Think so. Jesus, there's so many like reinforcements. It's a bit annoying. There's definitely a lot of combat in this route. I guess it kind of makes sense because it is Chinatsu, which is like probably the most combat-oriented like unit, right? Or I guess female lead. Oh, I messed that up so bad. Hano Mag. This might be a new one. I don't remember seeing this one. Damn it. Okay, that's a kill. That you, my friend? Mohawk? That's it? Okay, I think that's it. Took a while for that. Goliath Hammer. 見事なものだな。連携も取れているようだ。これなら実戦でも安心だろう。Once the training is done, I take a deep breath. Man, even if it's virtual, I wonder why we're fighting Goat. This is all pretty suspicious. I guess at the end of this route, we're probably going to abandon Fenrir and help out Goat because of Chinatsu, or she is the one that's gonna abandon Goat. I go take a post-training shower, but someone's already there. For some reason, he's still wearing clothing and dancing some weird dance. Okay. あんた宗教を信じているのか？いいな。それを信じている。まあいいか。I don't have a problem with any teachings as long as they're nothing like the lunatic cult stuff Dominion preaches. ところで、アーバルシティに行ったのか？まあな。あそこには幼馴染とハトコがいて。元気にしていたか？ああ、まあ。ならばよし。He nods in a satisfied manner, looks ahead, and says nothing more. He's probably a good guy, but that sure doesn't mean that he's not weird. あんたさ、俺とどこかで会っていないか？うん。昔大会でお前を見た。I see. Wow, that's a very long time ago. He places his hand on his jaw and looks directly at me. 学園生の頃の？うん。一つ言っておく。戦士とは兆しで動くものだ。は？ What signs? 兆しを読むには風と実を共にする。What the fuck are you talking about, Mohawk? 自らは風を起こさない。起こすときは行動のとき。心は風、魂は炎、動きは水。そして俺は大地を踏みしめる。詩人か、モホークは。
戦士だ。 He nods and slaps my shoulder. わかったか。 Sure, maybe. Heart is wind, soul is fire, movement is water. わからん。それもよし。俺もどうでもよくなったよ。I sigh and start undoing my buttons. Shower time will end before I can finally understand him. 今度、お前には部族のバトルくらいを教えてやろう。まあ、一緒に雄たけびを上げるのも士気が上がっていいかもな。I guess he just grew up in a very secluded tribe or something, this guy. Following my half-hearted response, the shower curtains open up. すまんがそれは勘弁してくれ。あれを聞くと寝つきが悪くなる。いや。 Mohawk becomes slightly red and leaves without even showering. おう、待たせたな。My old man and Major Shizzle enter the briefing room and start today's briefing. 全員着席。昨日は作戦ご苦労だった。She sends us the mission report, complete with all the data. It contains everything about Anon and Dominion we got from the NPC bootleggers. 特にこれといって目新しい情報はありませんね。たく、連中ならドレクスラー残党の行方を知っているかと思ったが、当てが外れちまったみたいだな。暗号化や偽装されたデータが混じっていないか、アークの手を借りて解析を続けてはいますが。あいつら、神父にとってはほんの捨て駒だったのかもしれませんね。かもな。ま、当てが外れたのは俺たちだけじゃないみたいだな。Priestess throw away pawns. He snaps, making the wall monitor project a news show. 言論の自由と最先端技術の育成と保護を旗印に、統合自治州の中でも有数の解放政策を推進してきた我が市ではありますが、その結果、悪徳カルト教団の活動を許してしまい、ついには議会の同胞、米内武君が暗殺されるという大変痛ましい事件まで起きてしまいました。我々は亡き米内君の意志を継ぎ、狂信的カルトドミニオンを投資から排除することをここに宣言するものであります。この目的を達成するために、すでに議会では東部軍精鋭の受け入れについて協議しており。 The monitor disappears and my dad looks at us again. 市民は気づいてないだろうが、アナンが米内を手にかけたと白状したようなもんだな。追い詰められての行動だったんだろうが、おかげで余計にアナンの首が締まったようだ。議会も統合軍の本格駐留を受け入れざるを得ないだろう。私たちも動きにくくなりますね。大佐、我々はこれからどう動くのでしょうか。しばらくは様子見ってとこだな。そうですね。ゴートや CDF がどう動くのか、それを見極めて行動しないと。しかしこう、お前の持ち込んだ情報のおかげで随分と助かった。改めて礼を言う。父親として鼻が高いぞ。 Can't say I feel good about this. I'd have been more glad if he said he's a proud superior rather than dad. お前がいなければ、きっと我々は次の情報を求め、直接アナンのところに乗り込んでいたかもしれん。Major Shizzle gives me a faint smile and praises me, and unlike how it was with Dad, I feel kinda good about it. だがその必要はなくなった。アナンはドミニオンに利用されただけの哀れな男。すでに我々にとっての価値はない。ゴートにとってもそうかもしれませんね。次に消されるのはアナンかもしれんな。いや、あの男のことだ。すでに亡命先を見つけているかもしれん。Dad stops talking and a brief silence overcomes the room. 参加させていただいてもよろしくて。 The sudden appearance of a hologram startles even my old man. こりゃ、どうもセイラさん。いつの間にいらしたんですか。ごめんなさいね。報告を待ちきれなくて。ちょうどよかった。お聞きしたいことがあるんです。何かしら。ドミニオンの教主であるグレゴリー神父と会いました。彼はセーラおばさんと旧知であるようなことを言っていました。そう。
ドミニオンとアーク社の由来が同一であるような言い方もしていました。一つの事象の表と裏であると。おい、こう少し失礼じゃないか。共振者の話を真に受けてクライアントを疑うのか？ No, I'm not really doubting our client. I just want to know the truth. 構わないわ。話を続けて。いや、今のアークの思惑が俺には正直よくわからないんです。箱舟計画とは一体何なんです？ She falls completely silent. It doesn't look like she's willing to talk about it. I look at the silent cyber witch and tell her what the priest told me. ドクター・ノインツェーンの志を継ぐ者、その一つがドミニオンとして、しかしアーク社もまたその一つなのですか？神父がそう言ったに過ぎないのだろう。まさしく狂人のざれ言。そんなものを伝えてどうする？それとも終始買いしたのか？いいのよ、 sorry about that. つまりそれは神父から私へのラブレター。いえ、宣戦布告みたいなものですから。 What, because you don't want to be, like, associated with them? Her usual dark expression fades as she raises her face and looks at me with a curious gleam in her eyes. そう、私は確かにノインツェーンの弟子と言っても間違いじゃない。私は彼から多くのことを学んだわ。しかしセイラさん、そりゃ昔の話で。コウさんに話をさせて、エイジさん。だからこそ死の過ちは繰り返さない。死と同じ過ちをする者も許さない。 And what is that その mistake? 過ちが何かは教えてあげられないけど。 And why is that? Because it's classified information? だから私は神父を許容しない。聖書で学んだあなたなら信じてくれるわね。 She directs her gem-like eyes at me. もちろん信じたいですよ。俺はあなたの親戚であり、マザーに学んだセカンドの一員なのですから。 Yes, I really want to believe her. I was already betrayed by Dad and Mr. Korihara. If Ark joined them too, I just can't imagine what I'd do with myself. Shit, I guess I'm so worried about the potential of betrayal that I just can't compose myself. It's probably why I almost believe what the priest said. すいませんでした、おばさん。神父の毒気に当てられ混乱していたようです。分かってくれたならいいのよ。話してくれてよかったわ。私もあなたを信じます。あなたは八重さんの息子、大事な甥なのです。 Yeah, just because we're a family doesn't mean doesn't mean anything to me, to be honest. 注意。狂人のざれ言など気にするな。こうブリーフィングはこれにて解散。皆今のうちに骨休みをしておけ。今日は我々有機 AI についての講義を行います。 The post-afternoon classroom is filled with an air of listlessness. You know, truth be told, at this point in time, I still have no idea what the physical, like, look of an AI is, right? Like, she always shows herself as a hologram, but there must be like a supercomputer somewhere that generates her or something. 我々有機 AI は大戦末期ルネサンス計画により偶発的に生み出されました。原初の AI は鈴代市アークインダストリーにあるイブと言います。当初ルネサンス計画のメンバーは有機 AI の存在を確認はしましたが利用することができませんでした。また我々も人の存在を認知することはできませんでした。その仲介となったのがアークインダストリー創業者、当初はルネサンス計画の主要メンバーの一人であった立花セイラです。彼女の作り上げたインターフェースにより人と我々は互いの存在を認知し力を合わせることができるようになりました。統合政府は我々を管理下に置こうと試みましたが意思の疎通ができない我々を管理することはかなわず立花セイラが組織したアークインダストリーにその管理を一任。
ファーストコンタクトから10年を待たず、我々は量子的な通信手段を自ら内部に生み出し、新たなネットワークを構築。今あなたたちが利用している電脳世界を作り上げます。門倉光さん、量子的な通信手段とは何でしょう？ I know this one. Whatever, go. はい。遠く離れた場所に情報を転送することで、量子もつれの効果により量子状態を転送することです。それでは半分ですが、まあいいでしょう。今は先に続けましょう。Why can't she just say she's like talking to us on the internet or something? Shit, I revised this and I still only get half of it. イブを基幹として我々はさまざまなタイプに進化、あるいは特殊化していきました。例えば私は政務と教育に特化されています。弁当食えなかった。She specialized in government affairs and education, huh? Man, hunger really does make you sleepy. No, it doesn't. The fuck? If you're really hungry, you can't sleep. I'm actually interested in the lesson, but Mother's voice sounds like a lullaby to me. I need to get myself psyched again. The moment I try, Chinatsu leans on me from my right. 今は神聖なる授業中。ちょっとあんたたち、授業中まで桃色遊戯を続けるつもり？ I looked to my left and see Sora Minazuki glare at me while knitting her brow. 居眠りできなくてちょうどいいんじゃないか? And right behind her, there's my bro, Masasudo. We didn't really plan it, but all four of us ended up occupying a corner of the classroom. 私たち有機 AI と単なる人工知能を分けるもの。それは思考的クオリアの存在です。たく、人が真面目に勉強しようとしているのに、隣でベタベタされたらたまんないわよ。へえ。空は勉強が手につかないリスクを冒してでも、ゴーの隣に座りたかったんだ。違う。あんた何言ってるの？私はたまたまここしか席が空いてなかったから。それこそが我々を単なる人工知能から人類の良きパートナーになるべき存在になさしめだと言えるでしょう。水月空さん、クオリアとは何でしょう？はい。I feel like we've already learned what a qualia is, but I forgot. なんだ結構。俺に聞くなよ。自分のノートのログを調べてくれ。そのくらい教えてくれたっていいのに。ログ検索。あった。クオリアとは冷たいなとか好きだとか、そういう意識体験の具体的な内容のことです。よろしい。ボーイフレンドと話すのは結構ですが、今は授業に集中してください。I don't think we're boyfriend-girlfriend at this point. 違うけど、すみません。As people all over the room giggle at her, Sora turns all red. 機械的 AI は改定前のチューリングテストをクリアする知性を備えていましたが、その実質は哲学的ゾンビ、つまりクオリアを持たない存在だったのです。 And you guys do? イエーイ、水月空、顔が真っ赤。おれ、後で覚えてらっしゃいよ。いってえ、なんで俺の足を踏む？ What even is a soul anyway? Damn you. But honestly, at this point, I'm capable of accepting this childish side of hers. Exactly. Sora Minazuki is a child. If I see it that way, the little things won't annoy me. ああ、誰かさんのケチで鈍いせいで恥かいて困っちゃう。Nope, not gonna get irritated. Those words are just childish nonsense. I have more important things going on right now, like the class. A machine that has qualia, huh? That makes my mind drift the coup. She has emotions that she displays freely and is as sweet as a puppy. If she really has a consciousness similar to a human's,
then just how does she perceive this world? 軍を中心に AI に不信感を持つ人々が未だ機械主義的 AI を支持しているのは皆さんもご存知かと思います。 Okay, I guess most people in the anti-AI faction are actually not totally anti-AI. They're just anti-biology. What did she just say about herself? Organic AI. They're okay with actually machine AI. ケチとか言うより、もしかしてノート取ってないんでしょうか。だからまともに答えられないし、教えられないし。Man, she just keeps going, doesn't she? それにしても困ったものね。授業ぐらいちゃんと受ければいいのに。おい、俺はそりゃ優等生じゃないが、お前にそこまで嫌味を言われる覚えは。え？違う。こうじゃなくてアキ先輩のこと。アキ先輩、この授業に出なくちゃいけないはずなの。アキ。おいおい、これって一般教養科目の授業だぜ。ましてやあの人にはお得意の分野なんだし。だから私もびっくりなわけ。ほら、見てよこの履修表。アキ先輩はこの授業を取ってるのよ。アキ先輩って3年生じゃないの？こんなの普通1年生で単位習得してない？悲しくなるからお前がそれを言わないでくれ。それはそれ、これはこれ。でもそらよく個人の履修表を手に入れられたな。学生科のおばさん、最近ちょっと若く見えるようになったと思わない？私がアドバイスしてあげたの。あのおばさん、パンクロッカーみたいな格好をしてると思ったら、あんたが妙なこと吹き込んだからだったのか。いつかクビになりそうだよな、あの人。前も屋上でなんか叫んでたしな。いいじゃない。パンクは魂の叫び。誰もあの人の魂の叫びを止められないんだから。Shouted the soul. What is a soul, Sora? Even I myself have, a very hard understanding of what a soul is. We live our lives not really knowing about a lot of things, And we die without knowing a lot of things too, to be honest. いいから止めてあげなさいってば。つーか、おい、声が大きい、そら。At some point, everyone in class began staring at us. 水無月そらさん、ここまでのまとめをお願いできますか？はい。機械的 AI と生物学的 AI の競争があって、機械的 AI がもたもたしている間に生物学的 AI がいきなりクオリアを獲得しちゃって。See, so they did not have qualia before. How the fuck did they acquire qualia out of nowhere? What, did God suddenly give them a soul? 基本は掴んでいるようですね。では、門倉光さん、何か質問は？ Did God give me a soul? I don't know. 俺？助けてあげようか、こう。いや、いいよ。いい機会だ。I asked what I've been curious about for a while. AI がクオリアを獲得したとき、バイオチップの塊が知性を持った過程で、一体どんなことが起きたんですか？ What did Ku think when she first awakened? What was the thing that invoked her emotions? それは難しい質問です。She answers after a short pause. It almost feels like she's sighing. この過程で何があったかはまだ完全に解明されていません。我々は独自の解釈を持ちますが、それを人間的な言語にすり合わせるのにまだまだ時間が必要です。Whatever. その詳細を理解できるようになるためには、あなたたちにももっといろいろ学習してもらう必要があります。Way to avoid the question. 私はあなたたちに理解してもらうことを願っています。はい。Though as flat as always, her voice feels strangely human. What is a human voice? I guess now that AI is very prevalent in our time, I guess I can understand the robotic voices of AI voices.
I can tell that everyone else feels the same just by looking at their faces. では続けましょう。 AI が独自の思考を持つに至り、ほどなく人々の間から反 AI 思想というべきものが発生しました。つまり我々が人類を超えた知性を持つモンスターであり、人類を脅かす存在であるという発想です。エイリアニストという言葉をご存知でしょう。これは我々 AI が人類にとって初めて遭遇した一種の高等知性、エイリアンであることから発しています。 As I listen to Mother's words, Sora Minazuki whispers into my ear. おせっかいとか思ってるでしょ。アキ先輩のこと勝手に調べたりして。まあな。でもアキ先輩のこと心配だったから。学生科のおばさんだって窮屈そうでかわいそうだったから。 I see. So she's just being considered in her own way. The excessiveness behind it makes it feel very like her. まあおせっかいでもいいんじゃないか。如月レオは変人揃い。病的なおせっかいが一人ぐらいいてもいい。I mean, being nosy, I guess it depends. Being nosy on someone who clearly doesn't want to be, bothered. I'd say that's not necessarily good. それにありがとうな。アキネを心配してくれて。え？あ、単に気になっただけだから。 She looks at me with a perplexed expression. I hate to admit it, but at times like this, she looks objectively charming. やっぱみんなにも相談した方がいいのか。言って困らないなら言わずに困るよりはいいさ。もう話は大体聞こえちまってるけどな。一人で思い悩むなんて空には似合ってないよ。Finally, the bell rings, and Mother begins to conclude the lesson. 我々を構成する論理、言語要素は人間とは異なります。我々と人類はネズミと人以上にかけ離れた存在なのです。私があなたたちとこうして会話できるのも、我々がクオリアにより異なる知性を解釈した結果、青春は我々とあなたたちが共に相手を学ぶ環境でもあるのです。I feel like if I was in this world, I'd definitely be anti-AI. I really don't believe in these AIs for sure. 私はあなたたちを理解したい。そして理解してもらうことを願っています。Humans themselves have a hard time understanding each other, Mother. Why would you think that I'd be able to understand someone like you? That's the phrase she usually uses to conclude her lessons. It's already pretty hard for a human to understand another human, exactly. So understanding an entirely different intelligence must be unimaginably difficult. I can't help but feel something prayer-like in Mother's words. その意味がわかりますね。如月寮の皆さん。はい、マザー。よろしい。ではまた補習時間に語り合いましょう。 A prayer, huh? 3、門倉光さん、渚千夏さんからお呼び出しです。 She gonna ask for a citizenship to Arvel City? I open my eyes and see a flickering report dialogue window. I look at the time. It's already past sundown. また夢か。門倉光さん、着信を保留にいたしますか？いや、出るよ。つなげてくれ。I answer the call and see Chinatsu's shape appear before me. こんばんは。おう、こんばんは。どうしたいきなり。相談があるんだけど、今から会えないかな。 She's probably gonna put the viruses into Arvel City again. I dive to the coordinates she gave and find her in one of the more chaotic parts of Anonymous City. ごめん、こんな時間に呼び出して。いや、構わない。どうせ暇してたしな。そう。 She responds without making eye contact. この前は助けてくれたのに、ボロクソ言っちゃってさ。悪かったと思ってる。
いや、それは気にしてない。うん。そう言ってくれると助かるよ。As always, she's acting somewhat distant. Still, her expression is a bit softer than it was when we met back then. わざわざそれを謝るために呼び出したのか？私の所属、もうこうにはバレていそうだし、隠しておく必要もないと思って。まあな、うすうす感づいてはいたさ。うん。今はゴートにいる。やっぱりそうか。I do wonder why a Seishu student would join an anti-AI group, but this doesn't seem like a good time to ask that. それを踏まえた上で頼みたいことがあるんだけど、もちろん無理だったらそう言ってくれて構わない。お前らしくないな。単刀直入に言ってみろよ。うん。じゃあ言うけど、私もアーバルシティに行ってみたいんだ。Same scene. I look at her face and try to read her intentions. She looks back directly at me. お前にこんな言い方したくないけど、一体要件は何なんだ？不審に思われても仕方ないか。当然だろうね。She smiles sadly. ただ個人的に懐かしくなった。とか言っても信じちゃくれないだろうね。Is that an actual truth or is that a lie, Chinatsu? I don't know because I don't know whether or not you were the one that actually put the viruses on the previous route. 信じたいさ。千夏にも仮想の寮に来てほしいし、きっとみんなも歓迎してくれるはずだ。でも、ただ、I'm suddenly attacked by a heartache. Shit. I could handle this far better if I hadn't had that dream. やっぱ無理言ってるよね、私。いいけど、お前過去に溺れるのは嫌じゃなかったのか？いや、責めているんじゃない。ただ、心境の変化の理由が知りたくて。別に変わってないよ。私だって如月寮は懐かしい。懐かしすぎるから辛いんだ。それでも私はみんなに会いたくなった。ただ会いたい。それだけなんだ。Can I really believe her now? でも私の所属を知ったらアークがアカウントをくれるとは思えない。ただでさえ許可が下りにくいだろうに。Yeah, Ark isn't stupid enough to let in a good operative. Wait, I can just... アカウントのことなら安心しろ。俺から記念に頼んでおく。If something happens, I'll let Ark have the final call. As for me, all I gotta do is believe my friend here. ありがとう。オニキル。礼を言うのは早い。一応話は通してみるけど。頼んでくれるだけでも嬉しいよ。Though it's stiff and awkward, she finally smiles. よかったですね。何事もなくて。Rain's chant echoes through my head. I had her on standby just in case. Though having to do that while meeting a friend hurt. 問題はこれからだけどな。もう一つ問題が発生したようです。気をつけて。シュミクラムがムーブしてきます。The hell? He's trying to kill us. Did this happen in the other route? I don't remember. 千夏、急いでログアウトしろ。ここに妙な奴が来るらしい。みたいだね。こうこそ急いでログアウトして。Alright, let's just tag team again, damn it. We stand ready and look at each other's faces. Are the enemies after me or Chinatsu? I think it did. As though frozen, we keep staring into each other's eyes. Her look is one of determination. A short while later, she heaves a resigned sigh. わかった。ここは任せる。早くしろ。アキネにはちゃんと伝えておくから。ありがとう。こう、根っこは変わっていないんだね。No, this definitely is the same as the other route, yeah. She smiles sadly and disappears. Let me take a look at that other force crash real quick. Goliath hammer, there we go. Damn, 900 damage. But that's very... I kind of don't really like it. Yeah, I don't like it. It's just one, that's the problem. The AoE effect is very low.
As she leaves, I'm approached by a group of identified simulacrums. I mean, we've beaten these a lot, Ko. These are Dominion ones. 注意加勢します But I guess they might be from, like, Gilbert's mercenary group. レインはそこでサポートを続けろ。並行して千夏のログアウトポイントを探ってくれ。やへいはっ振り裂けほらへっ当たれへい This is a very small area. 当たれ Why am I not hitting that thing? へいはっ振り裂けほらへっ当たれへい へいへいはっ振り裂けへい当たれへいこっちだ Should I do more damage, damn へ it? いはっ振り裂けへい当たれへいほら Yeah, look at that. So close to actually finishing it in 2 combos. どうした Ouch, I got hit. へいへいはっ振り裂けほらへい当たれへい There's another sentence, I guess. へいはっ振り裂けへい当たれへい Because I still see the bombs being used. 先倒す Wow, there's a lot of them suddenly, yeah. へい振り裂けへい当たれへい Can you die, please? Nope, not dead yet. へいやった There we go, more people. へいはっ振り裂け More units, I mean. へい当たれへい Man, I wish my attacks are stronger, damn you. Jesus. That is a lot of comboing. Jesus Christ. へいはっ振り裂けやったへいはっ振り裂けへい当たれへい振り裂けへいはっ振り裂け当たれへいほら撃破 Alright, damn you. へいはっ振り裂けへい当たれへい Can I hit? There we go. 撃破いいだろ Need more damage, man. 千夏のログアウトは確認できたかいえまだです彼女は現在ドミニオンに追われ逃走中の模様 See, they even said it's Dominion. アンカーをかけられたか敵の数はおよそ50しかしどうしてドミニオンが攻撃を敵部隊の被害情報をもっとよく探ってみろどうもこいつは匂うぞどういうことです敵はドミニオンのふりをした何者かの可能性がある Okay, Gilbert again then. 俺の予想通りならこいつはゴートの千夏に動かれたら都合が悪いと感じている誰かさんの差し金だ千夏さんの機体が包囲されました現在交戦中ですレイン千夏のアドレスを送ってくれ介入するのはバカで野暮かもしれないが友達を見捨てるわけにはいかなくてね I think we just lever to our own devices in Nanoha's route. I don't think she got caught though. どうしてあんたがどうもこうもあるか一緒にこの包囲を抜け出すぞ千夏昔のコンビフォーメーション覚えているな行くぞ千夏わかった What combo formation? へいはっ振り裂け振り裂けへい当たれへい Man, I got 9,000 force, and yet I just don't have anything to use it for, or to use it on. へい当たれ当たれへいはっ振り裂け落とした Come here, you bastard. 振り裂けへい当たれへい
Too far. Jinatsu's doing a good job, like, really lowering their health. Yeah, she's doing a pretty damn good job, gotta say. Oh, I only hit one. Darn it. Jesus. Chinatsu's pretty damn OP as a teammate, I'm not gonna lie. Everyone else kinda sucks, but she's kinda holding on her own. Yeah, look at that. She's definitely pretty darn good as a teammate. どうしてわざわざ助けに。千夏、お前 CDF のお偉いさんに目をつけられてないか。え、そっか。こいつらドミニオンじゃないんだ。偽装なんだね。Wait, Masa is targeting Chinatsu? She whispers hatefully and kicks away the remains of a simulacrum. やっと見つけた。と思えば、おやおや。これは懐かしいやつが混じっているではない。No, see? Yeah, this is just Gilbert. それじゃあいいのかな。来やがったか、偽物使い。ゴートの工作員の正体は懐かしいメス犬。てっきり灰色のクリスマスでくたばったと思っていた。あんたこそくたばってなかったんだね、ミュータント小僧。これはいいニュース。知っているか、渚千夏。スパイは今も捕まれば古めかしい拷問が待って。相変わらず根性がねじ曲がってるね。そんなに女を泣かせるのが楽しいかい？楽しいに決まっている。女は信用できない。旧人類は信用できない。旧人類のメスとくれば泣き叫ぶ以外に価値などなかろう。どこまでも品のない野郎だな。口説くつもりならもっと言葉を選べよ。黙れゲロ。お前も殺してやるからおとなしく待ってる。威勢がいいのは結構だな。モグリの傭兵のお前がゴートの一員に手を出してただで済むわけないよな。我らダーインスレーブは現在アナン市長を通じ CDF と同等の捜査権限を委託されている。 CDF は渚などという女が市内に入り込んでいるとの通達は一切受け取っていない。隠密行動を気取っているメス犬がいるようだが、ならばその犬が捕獲されたとしてゴートも統合もその存在を認めるわけにはいかんよな。お前をどうし統合政府は探知しない。そうこそ殺しても知らなかったで済む話だ。 What's with your audio mixing? Why are you suddenly so low? よだれが垂れそうな顔してんじゃないよ。ああ、楽しいな、渚千夏。統合の女スパイをなぶり殺しにできるとは、さぞや素晴らしい我慢強さを見せてくれるに違いない。 Alright, run away again, Gilbert. 千夏、お前も危ない橋を渡っていたみたいだな。貴様らに救いの手など来ないだろうよ。さあ、孤独と絶望に震えろ。 Oh, he's actually there though. Interesting. I wonder if I can kill him. I really want to. But I highly doubt it that you can.
What is he doing? Jesus. Oh, fuck you. He fucking uses that very quickly, like his dodges. Pretty insane. Did that even hit anything? I don't even know. Jinatsu, you're doing very good, right? I hope you are. I think she is. Jesus. That guy really likes to target me. Fucking Gilbert. Nope. Jesus. Where is he? I hope Chinatsu is not dying. So many enemies, Jesus. Thankfully, oh my god! Okay, that's gotta be Gilbert's fucking asshole trap. Oh my god, I hate that so much. Oh my god, Gilbert's trap is garbage. Fucking hell. That did like 720 damage. Fucking insanity. Jinatsu, I need you to kind of like do some baiting for me. I'm kind of afraid, Jinatsu. That guy did a lot of damage. Fuck, I hate Gilbert so much. Jinatsu, we need you need to do something here. Jinatsu! Do something! Combo him! Do something! Thank you. Ah, fuck, Chinatsu. God damn it! Did Chinatsu get hit? Yeah, she did. Oh my god! You gotta be shitting! You gotta be fucking shitting me. Those mines are so toxic. I'll see you guys after I'm done with this. Fuck that mine bullshit. Alright, I'm back. Oh my god, that was hard. I actually had to reload, like, retry twice. The first one I died, and then the second one I died again. Jesus. That was a pretty damn hard fight. And I think he's actually gonna run away though, as as epic as that fight was. Oh, sorry about that. Okay, whew. Thankfully, Gilbert's not here anymore, but yeah, he's definitely running away. Oh, what the fuck? Jinatsu. Did she become a designer children? Wouldn't make sense to see Chinatsu actually, like, hurting otherwise, I feel. Okay, that thing died pretty quickly. These guys are a lot tankier though. There we go, got 3 of them. Pretty good. Fuck, I hate the Orochi. Where's that Orochi garbage? I hate your bullshit, Orochi.
Oh, fuck. Jesus. If only that did enough to actually kill it. Fucking hell. Nice explosion, bro. God damn it. Okay, good enough then. Chinatsu, I thought it's only half. Why is there so many Senaling? I thought you wanted to take half of them. These things actually die pretty quickly, but they are very agile. Trouble them with the Orochis and it's pretty damn annoying. Jeez, 2 more Orochis. Okay, I think it's time for me to just be a chump. We're slowly killing it. Sorta. Oops. That kill it? I hope so. Man, the force crash really does make you like go so slow though. Like holy moly. What did that thing do? Okay, I'm gonna not risk it. Not gonna risk this. I've been here too long for me to suddenly die, please. Please, dear Lord. Thank you, Ko. Oh, sorry about that. CDF と統合軍の全面戦争に発展するかもね。そりゃ大変だ。ジルベルト、戦争のトリガーを引いてみるか。バカ。我ら部隊は流れ者。この市や国の行く末がどうなろうと知ったことか。第3波攻撃開始。Jesus, really? We're not done? This guy is intense. 冗談じゃない。リアルの鈴代氏が戦場になったら帰る場所がなくなっちまう。Okay, thank you for being such a pussy, underling guy. 厄介事はごめんだ。保身の割にも逃げろ。貴様ら、それでも兵士か。そんなに戦争が恐ろしいのか。いい部下に恵まれているな。おかげで全面戦争は回避されたみたいだぜ。それともあんただけで統合と戦ってみる。まだやる気か。見直したぜ、エルベルト。だが時間切れだ。次に会う時まで首を洗っておけよ、貴様ら。相変わらず見事な負け犬っぷりだな。まったくだね。あの男、全然少年が治っていない。I look at the face window and see her forming a wry smile. It momentarily makes me feel like I went back to the past. 周辺に新たな敵影なし。残存するダイインスレイブも前期撤退しました。や
りゃすげえ。 I pass the structure's barrier and gasp in amazement. There's a mountain of simulacrums and virus remains. They amount to double the number I defeated. あいつよっぽど私にご出身だったみたいだね。 Okay, I guess she was hurt. That's why she was staggering or something during the call. Chinatsu sits on the remains and forms a downhearted smile. I notice that one of her legs is covered in blood. The strange way it's bending makes it clear that it's broken. おい、お前足が。 This place isn't protected by a limiter. She's clearly enduring severe pain that'll stay with her even if she logs out. 私の期待も案外脆いね。調子に乗って蹴ってたらもげちゃったよ。 Despite it all she's showing is a careless smile. もげたって、お前。 My vision suddenly turns black as I'm overcome by the emotions I try to hold back. なんで助けを呼ばなかった。こんな状態で戦っていたなんて。問題ない。足がもげたってあんな雑魚どもには負けないさ。バカ野郎、無理すんじゃねえ。その足はお前の宝物じゃなかったのかよ。こう。いや、だから痛くねえのかよ、それ。 What, just because she plays soccer, I think? 心配しなくても大丈夫。足なんて後で軍医に頼んでくっつけてもらえばいいんだから。幸いこんな時のために私ら工作員には強力な麻酔プログラムの持ち合わせがあるんだ。まったくよく聞くバーチャルドラッグだよ。今なら胴体を真っ二つにされたって笑えるさ。だったら笑えよ、畜生。こうは今も笑えるの。あの灰色のクリスマスを過ぎて本当に笑えたことあるの？ Her tone is sad and her look is distant. 俺は最近ちょっとだけ笑えるようになった。さあ、ほんとムカつくね、あんたって。 Guess you're envious of me. そんなことよりちゃんと止血はしたのか。待ってろ、今医療パックを。聞いてこう。 Chinatsu grasps my head and stops me. She stands up despite her leg being torn and actually balances herself somehow. だから無茶すんなって。私は命令を受け、アナンとドレクスラーの関わりを探ってた。隠密行動、潜入工作。ジルベルトの言う通り、私はその手の仕事をしている。仮想の寮に行く話はご破算だね。判断するのは俺じゃねえよ。話はアキネーに伝えてやる。本当に変わってないね、あんたは。 Chinatsu sighs again as we're joined by another avatar. 注意、ご無事で何よりです。 It's Rain. Chinatsu looks at her with suspicious eyes. 少尉の階級将ってことは、あの子あんたの部下かい？ああ、霧島レイン少尉だ。同じ隊の仲間で。へえ、綺麗な女の子連れているんだ。サポートみたいだけど、戦場に彼女を連れ出しているのかい？いえ、私は注意の単なる部下です。個人的には注意の下僕と思って使いさせてもらっていますが。おい、レイン。下僕ね。こんなお嬢様、どうやって兵隊に引っ張ったのやら。こう、相変わらず女を泣かせているみたいだね。あのな、千夏、ちょっと待て。はい、注意にはよく泣かされています。私も注意のないでしか泣きません。 What's going on here? There's an air of animosity between them. Are they incompatible or something? 仲間が来る。急いでここから離れて。Shinatsu's voice makes the hatred disperse. 行きましょう、注意。ああ、分かっている。じゃあな、千夏。I guess Rain didn't like Chinatsu's tone with me. She doesn't even look at my face and instead sees me off with just a light wave. ありがとう。今日助けてくれたことは本当に感謝している。気にするな。お前を助けたのはこれが初めてじゃない。
We log out of cyberspace. Let me actually message my brother. Maybe it's actually better for me to talk during the weekend. There we go. I walk out of the base and see a cloudy sky tinted orange. I know it's not like super late. Right now it's about 6:42 p.m. But sometimes when he actually does work quite late, it can drag quite a bit, and not to mention the traffic, right? The traffic in Jakarta is pretty bad. That's why I don't really like using a car or a motorcycle, really. I prefer public transport and also my bike. 街に行くなら同行しますよ、注意。いや、今日は一人で行かせてくれないか。そうですか。構いませんが。野暮用というには少々込み入ったことになるかもしれない。でも俺個人としてみんなと話をしたいんだ。Are we gonna talk to Fenrir or are we gonna talk to Aki? このことは少佐たちに。I guess Aki. 心得ていますよ、注意。Ray insists me off with a smile. I look around the cafe but don't see any workers. 今日は休みかNah, な。Nano was probably down there. I just head straight to a console. Yeah. アキネーにどうお願いすりゃいいのかな。いらっしゃいませ、門倉光様。An NPC runs up to and greets me. 門倉光様ですね。お待ちしておりました。西野明様からご案内を受けたまわっております。アキネーが待ってただって。案内してくれるかい？かしこまりました。ではどうぞこちらへ。到着いたしました、お客様。The NPC leads me to a place that makes me freeze in shock. It's the Seishu Academy, right? Yeah, the fake Seishu. なんだこりゃ。It looks like Seishu, but こちらはその建設中ですので、一部不適切な表現がありますことをご了承ください。不適切な表現ね。I know for a fact that there wasn't a golden Buddha statue sitting there. And let's not even get into the carnivorous plants. There's only one person that can be responsible for this. I look up and see my second cousin wave as she runs over. Akine! Half moaning, she stops in place with a tired expression. ちょっと待って。今そっちに駆け寄る。いいよ、俺からそっちに行くからさ。Doing my best to hide my grin, I run up to Aki. よく来たね、こう。Alright, we've already seen this countless times, Aki. Happy with my arrival, Aki leans on me. これアキネーが作ったんだよね。うん、私の得意分野。すごい。けどあの金の地蔵は何なんだい？手伝ってこう。多分私の再現ちょっと変。I really do wish that, even though I know that there's slight variations in these scenes, like I said, I do wish that we have a skip function that enables us to skip like most like old dialogue that we've seen. アキネーの見てる世界って楽しそうだね。もう意地悪。ところでアキネー、なんでいきなり学園の再現なんか始めたの？前々から考えてはいたのだけど苦労して作っても寂しい思いをしそうで二の足を踏んでた。 Alright, Aki. 設定を変えるの？ Time to get rid of the voices until we get to a new
topic. Came back, yeah, blah blah. Chinatsu doing okay. No her faction. Yeah, I guess she's actually monitoring us. Oops. Mm-hmm. What? If you didn't make coup, what? I wouldn't be as attached to Sora, I guess? Godel's incompleteness theorems proved it. The fuck is that? This is all new stuff that she's talking about here. それはよくわからないけど、おかげで自分の不安の原因は改めてよくわかったよ。I guess it's just the law of AI or something. 俺、やっぱり千夏に裏切られるのが怖いんだろうな。変わってないね、こう。I mean, I'm afraid of being betrayed by anyone. That's why I'm very skeptical about most things. Aki lies down in the grass, pulling me down and making me lie next to her. I don't really 100% trust anyone, really. I trust myself, though. We were like this ever since our time in the Nishino household. She always made me accompany her on her naps and awkwardly used me as a body pillow. 裏切られたら泣けばいい。Despite the awkwardness, though, she was always gentle. 私も一緒に泣くから。泣いて済むことなら悩まないさ。大丈夫。私も一緒に悩む。秋ね。そう。こうは私の弟みたいなもの。Why is she so affectionate towards us? I don't understand. I don't understand how people like Aki could be very affectionate. Aki embraces me tightly because I am not a very affectionate person, guys, and you know, she gives off a warm scent. It makes me feel at peace, like I just returned to my homeland or something. 千夏に伝えて、あの子の部屋を作っておく。わかった。必ず伝えるよ。学園も寮もまだ要拡張。大変。手伝ってくれるね。もちろん。喜んで。Exposed to the virtual evening sun, Aki and I begin fervently working on recreating the school. Wow, that was a very short chapter. It's only an hour and 33 minutes. Let me see if my brother says okay with not going today or not. Hasn't really said anything just yet, so I'm probably gonna go longer because it's only been an hour and 30 minutes. The really long part of this is really the fact that the fights were hard. The Gilbert fight with a lot of those units are pretty difficult. But yeah, surprisingly very short chapter. Dismissed from the supplementary lessons, we go out to find a world tinted in a beautiful orange. Why would we actually learn about Schrodinger's cat or whatever in school? I don't think it's even been brought up, and I study psychology, you know. 千夏、完全に絡み合った状態ベクトルとしてある環境下の死んだ猫と生きた猫の輪が得られて。やめろー、私を殺す気か、ひなずきそら。 Sora and Chinatsu start pro wrestling. Despite it all, they really seem to be in gear with each other. Oh, sorry about that. I had to like hold a burp. 年子だってのに元気な奴らだよな。微笑ましい光景ではある。矛先が俺たちに向かなければ。ま、喧嘩するほど仲がいいってな。まるでコウと誰かさんみたいにな。俺と誰がなんだって。
I kind of know what he means, but talking back is a hassle. More importantly, そら、お前、アキネのことで何か相談があったんじゃないのか？そう、それなのよ。実はアキ先輩のことを調べているうちにいろいろと知らなくていいことを知っちゃったのよ。一体何を知ったんだよ。the phrase found out things I shouldn't have makes me feel uneasy. I don't think I'd let even Sora tell secrets about her that only family like me would know. What the hell? 実はね、先輩留年してるらしいのよ。それ秘密でも何でもないんじゃねえの？ What? That's it? Huh. じゃあアキ先輩が1年目は登校拒否で全然学園に来てなかったって知ってる？ Huh? 嘘、アキ先輩が登校拒否？それって単に学園をサボってただけじゃないのか？どうもそうじゃないらしいの。プライバシーに引っかかるんであまり詳しい話はわからないんだけど。じゃあそれが留年の原因なわけ？それがなんとか2年目は学園に来るようになって破竹の勢いで単位を取り戻したらしいんだけど。確かにあの人なら1年で全単位ぐらい習得できそうだけどな。でも留年したってことは何かあったんだね。うん、長期の停学だって。I mean, I think Naoki mentioned something about the resident of Kisaragi dorm doing something illegal, so probably something along those lines. This was like super early in the game, like, you know, the first 3 chapters of Rain's Route or something, which we mostly skip for Nanoha's too. None of us ever imagined such a reason. We all look at each other. ゴは知ってた？いや、初耳だ。一体アキネが何をやらかしたってんだ？聞いて驚かないでね。ああ。昨年鈴代市で統合主催で世界学生プログラマ大会ってのがあったらしいんだけど。だけどアキ先輩ってば青州代表として選ばれる名誉を勝ち取ったらしいの。おい、それが停学の理由か？待て、話はこれから。授業でやってたな。バルドルシステムとかいう代物のことだな。 Okay, name drop? うん。先輩ってば大会の最中にデモと称してそのバルドルシステムにアクセスしてね、ミッドスパイアの管理コンピューターごと混乱させてフリーズさせちゃったんだって。おかげで市の機能が停止しちゃったらしくて。 Okay. What was the tournament about again? GU hosted Student Programmer World Tournament. Okay. さすが私らの先輩だね。まあ、あの人らしいって言えばらしいけど。予想以上だったな。しかし、よく停学だけで済んだな。なんでもフリーズの原因は予期せぬエラーだったらしいわよ。先輩には悪意はないし直接の責任はないって。まあ、それを素直に信じるとして、だったらどうしてアキネが処罰されたんだ？マシンが落ちた後、頭に来たミッドスパイアの人たちとやり合ったらしいの。いろいろ無礼な言動があったそうで。Okay. それが停学の原因かよ。I can almost imagine it. A bunch of technicians so angry they're popping veins, and Aki soundly, sleepily speaking the harshest of words. まったく、アキネってば何をやっているんだか。やっぱセカンドの一員としてバルドルに敵意を感じちゃったのかね。Okay, so Baldr system is the thing that's actually protecting Midspire. And it's a machine AI, not a biological AI. 気になるのはちょうどその頃、如月寮の学生がみんな大量しちゃってるのよ。Upon hearing Sora's words, I remember something from right when I came to the dorm. Yeah, such a long 政 time 治と宗 ago. 教には関わらないで。趣味クラブに乗るなら自分のために、人の大義のためには乗っちゃダメ。 I'm guessing everyone actually got converted or something to Dominion, アキ maybe. ネの先輩たち、この寮の人たちは関わっちゃいけないものに関わったんだね。みんなバカ。前から気になっていたんだけど、どうもあの寮は何かあったような気がするんだよな。And it's only addressed in this route. ああ、
何か事件があったのは確実なんだけどな。当時の事情を知ってる人はいないの？みんな口が固いのよ。当事者だった人たちはもう学園にはいないし、先生たちは何も言わないだろうしな。ただ一人だけ手がかりを見つけたの。事件のずっと前に寮を出ちゃった人らしいんだけど、でも当事者との親交もあって、その当時の事情に詳しいらしいのよ。As she speaks, Sora sends us the information. リアルの居場所は不明。ただ無名都市ではそれなりに有名らしくて。 Okay. Is this a new person? ほら、なんだっけ、ネットのスラングでハッカーのホットドッグがどうとか。Mm-hmm, the hot doggers ホ thing. ットドガそうそう、それらしいわよ。I'm trying to take a look at the name. Something. It doesn't seem to be smack dab Eddie or something. つまりパイロットか。しかしよくこんな情報を仕入れてきたな。Yeah. Suspicious. こう見えても私顔が広うございますから。へえ、私らの先輩に渋いのがいるんだね。その人だったら何か教えてくれるんじゃない？ちょっと千夏、会いに行こうとか言い出したら友達として殴ってでも引き止めるわよ。なんでよ、空は気にならないの？もしかしたらアキ先輩が授業に出ない理由もその人に会えばわかるかもしれないし。そりゃそうだけど、あそこはリミッターのない領域、ネットの吐きだめとか呼ばれている魔境なのよ。サクッと言って帰ってくれば大丈夫だよ。別に空についてこいなんて言ってないじゃん。ああ、やっぱり言わなきゃよかった。あんたらを行かせて何かあったら私が責任取らなくちゃいけないでしょうが。責任って、そら、あんたいつから私らの保護者になったんだよ。 And so they go into another grapple. また一波乱ありそうだな。ああ、参ったな。I can only hope that it ends well. Masai and I look at each other and sigh. The morning bell destroys my dreams and signals the start of another day as a mercenary. Betrayal, huh? I guess we'll see whether or not Chinatsu is going to betray us. Because this might not necessarily be Chinatsu's betrayal, it might be someone else's. Following the scheduled briefing, I take Rain with me and leave the base to go to Arval City. Typo? なあ、レイン。ベースから連れ出しておいてなんなんだが、少し頼まれてくれないか。実は私もアーバルシティに行くまではご一緒します。けれど、その後は別行動でもよろしいでしょうか。Let me save my game real quick. それじゃあいいのかな？ There we go. その方がいいのではないですか。もしも注意が人に遭われるのなら、私はお邪魔かもしれませんし。例えば、千夏さんとか。参った。高3だよ。お前は何でもお見通しだな。万一のために離れたところで控えてはいますが、何があってもフェンリルに報告するつもりはありません。どうかご安心を。I feel like Rain's personality is a bit too boring. She's too into us. She doesn't do anything that, I don't know. I guess she's loyal to that degree, and I sort of like loyal people, but I don't know. Kinda rubs me the wrong way though. It feels like she's lacking in depth, I 忘 guess. れないでください、チュー。私が忠誠を誓っているのはフェンリルではなくあなたですから。ありがとう。As we talk, we arrive at the net cafe. あれ？コーニー・レインさん。 Okay, I guess she wasn't actually hiding last time we went here. あのは、お前ここの店員だったのか？うん。いきなり来たからびっくりしちゃった。この間、表でお前を見かけたからな。まさかとは思ったが。空いているコンソールはありますか？ここからアーバルシティに没入したくて。もちろんありますけど、わざわざこんなところまで潜りに来たんですか？たまにはお前と一緒に潜ってみたくてな。一緒って、うちは一人用のコンソールしかないよ。第一、そういうセリフは
二人きりの時にささやかなが意味がありませんね。ちょっと行ってみただけだ。ナノハもアーバルシティに行きたいだろ。もちろん。 Alright, guess they're gonna be talking with Chinatsu again. Maybe they're gonna go argue again about how Arc... Oh, not Arc, I guess. About how Naoki is, like, an asshole. Nanoha beams and leads us to a coffin. 認証しました。アーバルシティへのログインを許可します。では注意。私は他の場所で待機していますから。あれ、レインさんは一緒に来ないんですか？はい、皆様の邪魔をしてはいけませんし。 Rain lightly bows and walks away. This feels a bit awkward. Maybe I should have had her stay. I need to say something. As I think of a subject, Nanoha opens her mouth. 今日は千夏先輩が来てくれるんだよね。ああ、知ってたのか、ナノハ。うん、アキ先輩から連絡あって。そうか。Nanoha went and sparked up a conversation, but I'm so worried about Chinatsu's motives that my answer ends up being half-hearted. 何か気になることでもあるの？え？せっかく千夏先輩が来るっていうのに、なんか難しい顔をしてるから。嬉しくないわけじゃない。ただ、あいつとはいろいろあったからな。そんなの大丈夫だよ。千夏先輩は細かいことを気にしない人だし、コートはとっても仲が良かったんだし。そうだな。あいつはバカがつくぐらいさっぱりとして気持ちのいいやつだったからな。I try to smile, but it looks like it didn't turn out so well. Nanoha looks at me with even more worry in her expression. ねえ、性格が変わったみたいとか言ってたけど、もしかしてそんなに大きく変わっちゃったの？まあな。だからどう接していいかいろいろ考えちまって。そうなんだ。でもそれでもコウはアーバルシティに招待したんでしょ？千夏先輩も OK してくれたんでしょ？だったらアーバルシティに来れば昔通りに話せるんじゃないかな。そうだな。ナノハ、お前の料理で千夏をもてなしてやってくれ。あいつの好物は把握してるよな。うん、もちろん。大丈夫。ちゃんと材料は準備してあるから。 Her usual smile returns to her face, making me feel relieved. でもよかった。コウは千夏先輩のことちゃんと気にしてあげてくれてるんだね。そりゃ親友だからな。それだけじゃなくて千夏先輩にとってコウは初めての人だもんね。すぐにまたきっと仲良くなれるよ。 Why did that actually got, you know, kinda sidetracked with us liking Sora instead, I wonder? Such a weird thing to make us like forget. ああ、そうだな。っておい、あのな。じゃあ私先に寮に行ってお料理作ってるから、コウは千夏先輩が来るのを待っててあげてね。Nanoha waves goodbye and runs to the dorm. Though her appearance hasn't changed at all, she clearly became enough of an adult to joke around like that. 初めての人か。やっぱりそうだったのかな。As I try to remember, Chinatsu's skin comes to mind, but it doesn't connect into any other memory. ちょっと早く来すぎたかな。 There's still some time left until Chinatsu is supposed to come. Nearby, I see the local NPCs wandering about and doing their jobs. I look one in the eyes and it lightly bows. I kept staring at it and it soon starts running up to me. Are they supposed to act like that? Kinda reminds me of waiters. お客様、何かご用でしょうか？君、俺が何か用事頼みそうに見えたの？はい、私を見つめていらしたので。She talks to me with a smile. Oh no, I don't have any business. If this was the real Sora and I told her that, she'd instantly get all sulky. すまんすまん。君のモデルとなったこのことを考えててね。その子は俺の大事な人だったんだ。その友達のシミュラクラ、クーって言うんだけどね。Before I know it, I'm chatting to it. でも
人とも灰色のクリスマスで死んでしまってね。 Why am I saying all this to an NPC? Man, do I feel stupid. To think that I still clearly remember that despite all the holes in my memories. Memories, records. Oh yeah. Before Mother vanished, I copied her records to Eve, so she ended up avoiding absolute disappearance. So wait. イブには青州学園でモニターされていた俺や空の記憶データも残っているのかな。はい。 I stared directly at her face in surprise. I didn't actually expect an answer. イブの中には青州学園のセカンド、すべての記憶が残されています。Also something we knew? I have a problem with my memory, and it seems like I found where to look for the solution. Well, that's great to hear. Then I can... 俺がイブにある俺自身の記憶データにアクセスすることもできるのかな。できません。なんでだよ。規約上の理由ってやつ？規約上の理由以上に技術的な理由です。集約されたデータは AI の意識構造にマッチする形式に変換されています。これを人間の認識できる形式にコンバートする技術、並びにそれを人に転送する技術はまだ実用化されていません。Okay. でも今は無理だけど、いずれは。はい。将来的には可能になるかもしれません。This gives me hope. Though it's something that happened further down the line, I might be able to regain my lost memory. ログイン。あ、こう。And so comes the time. I leave my thoughts for later and stand up. よく来たな、千夏。悪いね。手間をかけさせちゃってさ。She flashes a brief smile while waving at me, but then notices something that seems to put her off. Yeah, the NPCs. I follow her eyesight, which leads me to the culprit. It's one of Ark's NPCs. ようこそ、アーバルシティへ。いいからあっちに行ってな。Shinatsu's sharp words makes the NPC lightly bow and walk away. 話には聞いてたけど、悪い趣味だね。アキ先輩も一体何を考えているのやら。Still same dialogue here? アキネーにはアキネーなりの考えがあるのさ。で、コウはどう考えているの？善意である限り、俺が怒る必要はない。大人になったんだね、コウは。そんなこともないけどな。それじゃあ来いよ、こっちだ。Sadly, good intentions doesn't mean it's gonna lead to anything good, Ko. I lead Shinatsu toward the place. She's making a somewhat sad expression. Upon seeing Kisaragi dorm, Shinatsu stands completely still. 懐かしいだろ、如月寮。ああ、そうだね。After that curt response, she places her hand on the door. おかえり。おかえり、千夏先輩。 Aki and Nanohara were waiting for her, all smiles. ただいま。Her sad tone makes Aki and Nanoha look at each other. I more or less expected this, but it looks like I'm not the only one she acts different to. さあ先輩、上がってください。ちゃんと先輩のくつろげる場所を用意しておきましたよ。Why is that he even there? God damn it, this localization's weird. Nanoha gives her a big smile and grabs her hand. 来てください先輩。見せたいものがあるんです。あ、ちょっと。Nanoha pulls on her hand and leads her away. Shinatsu voices her surprise. Despite the clutter, it's a cheerful, girly room with some training gear that doesn't feel like it belongs. Yeah, still same dialogue here. In a word, it's very, very Chinatsu-like. Even the musician's poster on the wall was recreated to be exactly the same as it was. 懐かしいな、この部屋も。Chinatsu takes a few timid steps into the room and picks up the soccer ball on the floor. 先輩のためにアキ先輩が用意してくれたんですよ。そう。すごいな。昨日までは存在しなかったのに。Yeah, I feel like Chinatsu's yeah, I feel like Chinatsu really is similar to me in terms of how I view like my memories too, to be honest. I just don't have very fond memories of them. Oh, I think my
徹夜しちゃった。 My controller might be dead soon. It's like blinking in the lights. Chinatsu doesn't seem too happy about it though. She's just staring at the ball with a sad look on her face. 先輩、もしかして余計なことしちゃいましたか？嬉しいよ。 She flashes an obviously forced smile, then places the ball back in the floor and turns her back to us. 奥で話さない。今はあるんでしょ。もちろんですけど。 Nanoa's clearly shook, but she follows Chinatsu as she leaves the room. 私、何か間違えちゃった。いや、そうじゃないと思うよ。 I figured she might revert to her old self a little bit if I brought her here, but that doesn't seem to be the case. It clearly didn't have the opposite effect, but it doesn't seem to have helped either. Even as we're eating, she's exactly the same. Typo? This is a bit uncomfortable. It feels almost like we're mourning something. 先輩、おかわりは？いや、いい。ごちそうさま。たった一杯でいいの？やけに小食だな。昔は3杯は楽勝だったのに。Still same dialogue? そりゃあ先輩だってレディーなんだし、きっとダイエットしているんですよね。そんなとこ。だったらお茶を入れてきますね。 Nanoha makes a hasty escape. I can only assume that she wasn't able to force a smile much longer. 変わらないね、あの子。あ、まあな。 But even if she doesn't look like it, Nanoha actually has her own share of troubles. We are all victims of Great Christmas. That tragedy has changed everything for us. Is Chinatsu also hiding pains from her past? We don't exchange another word until Nanoha brings the teapot. ところで、マサはどうしたんだ？呼んだんだけど、今は仕事が大変らしくて。鈴代氏はあの騒ぎだからね。CDF の連中は休む暇も。マサ先輩って CDF だったんですか？ I forgot that she doesn't know that. She raises her voice in surprise, dropping one of the teacups in the process. ごめん。知らなかったんだ。Yeah, still same dialogue で here. も、どうしてそんなこと一言も言ってなかったのに。ほら、あいつはデカだから。昔の友達に余計な気を使わせたくなかったのさ。こうも知ってたの？あ、うん。We didn't even meet Masa in this route, damn it. And yet we know. ごめん。内緒にしてたのを知らなくて。いえ。そんなに気にするな、ナノハ。あいつはお前に血生臭い話を聞かせたくなかっただけなんだよ。あそこは密造なのと狂信者の巣窟だからね。マサも本当に大変だと思うよ。ナノ物質なんか密造しやがって。ブートレガーなんて空爆しちゃえばいいんだ。Chinatsu's tone is thick with rage. でも先輩、いくらなんでも空爆はナノがなければ鈴代氏の生活は成り立たないですし。密造なのに頼らなきゃいけないようなら、その町はどこか狂っているんだよ。Still the same, yes? そもそもあそこが飽和状態になったのも灰色のクリスマスの難民が原因さ。ナノマシンが主悪の根源なんだよ。I still have no idea how long it's been since Great Christmas. How many years has it been? でも世界を救えるのはナノマシンだけ。環境浄化はアセンブラでしか。ナノハ、まだそんなこと言ってるの？ Okay, I'm gonna have to mute this because so far it's been the same. So we're gonna have a spat again. Mm-hmm. Mm-hmm. Still the same. Wait. Why were they able to escape? Oh, talking about the memory we saw about how suspicious Naoki was during the time when he wanted to call Sora back. Okay, this is new stuff now. 設定を変え
I'm attacked by a sudden headache. The two of us share some sort of secret about him. On Christmas Eve, Sora said something about a surprise party, and right after that, Mr. Kurihara said something strange. No, there was something more. Chinatsu and I knew something linked to that, and ごめん、言い過ぎた。本当に悪い。私ダメなんだ。アセンブラの名前を聞くと、もう。先輩。本当にごめん。ちょっと頭を冷やしてくるよ。Okay, she said sorry a lot faster in this route, though. I think before it was actually a really big spat, but in this one she calmed herself pretty quickly. Chinatsu leaves the living room with a dejected look on her face. Nanoha silently hangs her head. Her eyes are full of tears. 菜の葉は任せて。千夏をお願い。ああ、わかったよ。After this scene, I think I'm gonna call it an episode, though. I run out and chase after Chinatsu. But yeah, it doesn't seem like my brother's gonna be eating dinner today. He hasn't even read my message yet. Either he's busy or he's stuck in traffic. Then again, he's also the type of person that doesn't really respond very much unless it's about money. I find her sitting next to the sports grounds and looking them over. 千夏。 She turns to me with a bitter grin on her face. ごめん。せっかく歓迎してくれてたのに。いや、俺からすれば、さっきの喧嘩はどっちもどっちだ。It's true that Chinatsu went a bit too far, but I'm also surprised that Nanoha still believes in Assembler. 私、バカが治ってないよね。あの子の親がアセンブラ関係の科学者って知ってたのに。Yeah, that's exactly why Nanoha is so hung up on the tech. なら、どうして So Chinatsu also has to have a reason to become so vehement. 私、クラスメイトが死ぬのを見ちゃったんだ。あの日、クリスマスパーティーに誘ったの覚えてる？みんな着飾って楽しそうにはしゃいでてさ。なのにクングニールが会場も爆風と熱波でむちゃくちゃにされちゃってさ。 Yeah, we already knew this. みんなが死んでゆくのに私何もできなかった。それで私も Sorry. In that case, I can't say I don't understand her. Her words open up my old wounds, making me remember the anger and sadness I felt during Great Christmas, when I lost everything and couldn't do anything about it. But is that really all? I kind of feel like there's more to it, but she just can't bring herself to say it. もうわかった。それ以上言わなくていい。I can't press her about it right now, but there's something that her words make me realize. The reason why she was so gruff with us is because she wanted to keep her surging emotions in check. 先生が憎いよ。私たち先生を信じてたのに。 She clenches her fists and grinds her teeth so hard you'd think they'd shatter. Wanting to console her, I reach for her shoulder. 触らないで。 Right as I'm about to place my hand on her, she pushes it away. ごめん。でもこうに触られたくない。千夏。忘れた。こうは私じゃなく空を選んだんだよ。 Still same dialogue here. 別に謝る必要はないけど、おかげでよく分かっちゃったよ。私たちは昔の関係に戻れない。たとえ如月寮や学園を再現しても。 Her words pierce at my heart, probably because she's painfully right. Recreating the past doesn't equate to going back to it. 聞いてこう。私はドレクスラー残党を追う。でもアークも信用していない。 Shinatsu speaks as silently as she can. ゴートに入隊した。 Okay, we're gonna have to fight the viruses soon after this. なぜだ。なぜゴートを選んだ。 I hesitantly ask her that question. There are alternative ways to get to Drexler. もう AI がやることは信じられないからさ。そうだよ。
一度信じていたものに裏切られたからこそ、それを徹底的に叩く側につくことに私は決めた。 I mean, that's fair. 憎むべきは事件とそれを起こしたドレクスラーだろ。 AI を適正に管理するアークとまで敵対する必要があるのか。事件当時のマザーの不自然な機能停止はアークが意図したものだって噂、こうも知ってるでしょ。そんな話、噂はただの噂だろ。 Yeah, where there's fire, there's smoke. Oh, where there's smoke, there's fire. アークは今もマザーに記録されてた事件前後のデータを隠匿しているんだよ。機能継承された AI の中に。それだって噂か憶測じゃないのかよ。それともゴートがそうだと言ってるのか。それが憶測か事実か、その確証を得るために私は。そのためにここに潜入したとか言わないでくれよなあ。こういう言い方卑怯かもしれないけど、お前に菜の葉やアキネを悲しませるようなことしてほしくないんだよ。 Shinatsu turns away from me but doesn't try to leave. It's clear that she's a bit hesitant about something. She briefly places her hand on her mouth, sighs, and speaks up again. Okay, this is Neo. 臭いこと言うけどさ、私はみんなも生まれ育ったこの国も統合政府もみんな愛している。そのために命を捨てる覚悟はできている。だからアセンブラの再開発なんか許しちゃいけない。灰色のクリスマスなんて命に変えても二度と起こさせない。 You're definitely very passionate about that, Shinatsu. それは俺だって同じだ。俺だってあの大惨事から奇跡的に生還した一人なんだからな。だろうね。でも私はこうと違う。同じだけど違うんだ。 No, we're never the same. We share the same experience, but like I said, people will always react differently depending on a lot of factors. Who your family were, how you were raised, right? Environment and social stuff really shapes who you are as you're growing up. But as I said though, after we reach maturity, at least once our brain are fully developed, we should be able to know what it is that we want with ourselves, choose what it is that we side with ourselves, what's actually right for us, right? Not right for the people around us, not right for, I guess, you know, the shadow of yourself from the past. What do you want? What does your current self want? 何が違うって言うんだよ。 She starts walking away, making it clear that she doesn't want to speak anymore. おい千夏、ちょっと待て。まだ話は終わって。私悪い先輩だね。やっぱり来るべきじゃなかった。菜の葉をお願い。 With those words as her last, she takes her leave. Alright, I think this is gonna be where I call it an episode though. I believe this is the exact scene too that I left off on Nanoha's route after I talked to Chinatsu. I could be mistaken, but I feel like it is. But yeah, so far I do think that the battles have been very, very difficult in this route, but a lot of the story still seems the same, even though we're doing a lot more battles and we're trying to like kill Gilbert off very quickly. It's just not working though, right? Like Gilbert is still alive, even though this battle we actually did beat him. Yeah, look at the amount of battles in this route. Jesus, B. My God. Yeah, that's how crazy the amount of battles are in this route. In the other routes, it's not until maybe this chapter right here. Chapter 12. Yeah, that's very far. But okay, as I said, this is gonna be where I end the episode. Hope you guys enjoyed the episode. Give this video a like if you guys like it. Sub if you guys haven't.
Patreon will be getting these episodes early access along with everything uncensored. Don't worry, there's nothing uncensored on this episode so far. We're probably gonna see more 8 scenes during the ending. Like, in this route, what I do like is the fact that even though this is called Chinatsu's route, we're not even, like, friends with Chinatsu, like, at all in this route. So, compared to all the other previous routes where, in Rain's route, we were with her throughout the whole journey, and in Nanoha's route, during a sudden shift, we basically go into, you know, just protecting Nanoha over everything else. This one, even though this is Chinatsu's route, we still care about a lot of stuff, not just Chinatsu, which is quite interesting. But yeah. Also, for people on YouTube that aren't on Patreon just yet, feel free to become a free member, because that's going to be where I put first episode previews of future playthroughs. Alright, I'll see you guys on the next one. See ya.